The ending of the film is real footage. It's completely an ideological decision. And it was in order to prevent a situation that someone, doesn't matter where, will walk out of the theater and think it's a very cool, animated, anti-war, great drawings, cool music from the 80s, as much as music from the 80s can be cool, and forget all about it after an hour. And I think it puts the whole film into proportion. It puts my personal story into proportion, it puts memory issues into proportions, and it shows you, in the way you're used to see it, that this is how wars really look like, when not just great artists are drawing them. And that weekend thousands of people were slaughtered. Most of them were kids and unprotected women and families, and for me it was essential that people would see it. And if a couple of people anywhere went out of the theater and Googled Sabra and Shatila after those shots and they read an hour about it, I earned my living. Bueno, esto fue una decisión totalmente, puramente y meramente ideológica, ¿no? Yo no quería que la gente saliera de la película pensando que es una película genial, magnífica, una animación fantástica, qué bonita, qué bien, una película con una música de los 80, bueno, muy buena, siempre y cuando la música de los 80 puede ser buena, en mi opinión, dice. Pero yo no quería eso, bajo ningún concepto. Quería que la gente saliera de ahí sabiendo lo que había ocurrido. O sea, que en esos 3 días habían muerto miles de personas en Sabra y Shatila, la mayoría de ellos niños, mujeres, personas totalmente indefensas. Y para mí, sí, de cada vez que alguien, o sea, de cada vez que el público ve la película, 2 de ellos, por lo menos entran en Google y buscan Sabra y Shatila, y están 1 hora leyendo algo sobre esto, con esto me siento más que contento. The film in Israel was hugged extremely by most of the political spectrum, no matter what your opinions were, which was a major surprise for me, and it was the biggest surprise from the whole process of making Vals of Bashir's, the Israeli reaction. And more than that, it became the darling of the establishment. And when you look how the army is shown in the film, and when you see the anti-war statement, it's kind of weird that the Israeli government really hugged the film. It was heavily supported by a couple of government funds, and the government keeps sending it all over the world on their expense. They try, at least. And it's weird, but they have a couple of reasons, I think, for doing so. First, it shows Israel is a very tolerant country, unlike the image that you see every day on the news, that here comes someone from us and can criticize dramatically all provocative events of war, and we can support this guy and give him money, and it shows Israel, as I said, as a tolerant country. And the other thing is that for many people, mainly in Europe, because the Americans are totally clueless about Middle East politics, mainly in Europe, it was the first time to realize that it was not Israeli troops that literally did the massacre, but it was Christians and the Christian regime, the Falangist regime. And the government understood that this propaganda couldn't have been bought by money. And the film, it had 600,000 admissions just in France, and for a lot of people it was the first time to realize it. Bueno, es sorprendente el éxito que ha obtenido en Israel después de su estreno, ¿no? Todo el espectro político, curiosamente, le gusta la película. Desde luego no me lo esperaba en absoluto. También es muy extraño que se ha convertido en el amado del establecimiento, o sea, como lo protege, el gobierno lo protege. De hecho, fue financiado por 2 fondos importantes gubernamentales, cosa que me sorprendió enormemente. Pero esto se debe quizá a 2 razones, ¿no? El hecho de que Israel en ese momento puede demostrar que es un país tolerante, permitimos, o sea, alguien nos puede criticar,
en una cosa dramática como esta película, nos pueden criticar abiertamente, no estamos en contra, no nos metemos con ellos, los financiamos incluso. Esto es por una parte, desde luego, que Israel haya visto esto y por eso apoya la película, porque la mandan a todos donde puedan, o sea, el gobierno mismo manda la película, o sea, paga para que la película se vea en otros países. Bien. Y luego la segunda cosa es que, y hablo aquí de Europa, no de Estados Unidos, porque Estados Unidos, bueno, históricamente no tiene ni idea, pero aquí en Europa, Israel también vio que era una forma de mostrar, y eso ninguna publicidad, ninguna campaña publicitaria hubiera podido pagar esto, mostrar que la matanza de Shabra y Shatila no lo habían hecho soldados israelíes, sino los falangistas cristianos del Líbano. Y eso también lo vieron. Me imagino que por eso... First, there is news because the film was bought yesterday for distribution in the Middle East for all the Arab world. Sí, eso es una noticia, una noticia genial. Ayer compraron la distribución para todo el Oriente Próximo de la película. Para todo el mundo árabe. We had already one private screening in Beirut. Hubo se vio una vez en Beirut. Well, it was published, I think, in all the trades, and we had a very good response, although, of course, there was criticism that the film does not take enough responsibility for the Israeli role in the Lebanon War and the Sabra and Shatila massacre. Se ha visto en Beirut, eso sí. La respuesta en general es muy buena, aunque nos critican porque el ejército israelí no lo culpabilizamos lo suficiente de la masacre, la matanza de Shabra y Shatila. And we had screening in the West Bank as well, free screenings, organized by Alte France, who are the main producer of the film. And we will have now, according to the plan, screenings in Jordan, Egypt, the Gulf, Abu Dhabi, Morocco, and I think that it is really great. Probably I will not fulfill my dream and be at a screening in Beirut, but I don't think that really films can change the world, but sometimes they can build small bridges between people. And if this film, you know, it can show our side to the other side in a human approach. It's something, you know. It's something for me. It's something huge, and I will attend the screenings in the other places, the ones that I will be invited, and I can't wait. Y bueno, se ha visto en Palestina, ha habido varios pases organizados por el productor francés, el productor principal, que es francés. Eso sí, y ahora se va a ver en Egipto, Jordania, el Golfo, Abu Dhabi, Marruecos, ¿no? No creo que llegue a cumplir mi sueño, que es estar en un pase en Beirut, no creo que llegue a cumplirlo, pero bueno, lo que sí haré, desde luego, es atender todos los pases que me inviten en esos países. Pero sí creo que el cine, no creo que el cine vaya a cambiar el mundo, no creo que el cine haga nunca esto, pero sí creo que el cine puede extender pequeños puentes entre diferentes sitios, ¿no? Rellenar pequeños huecos, y bueno, con esto ya es algo.